Hello guys, may hapon guys, may hapon. Mag-symbol po tayo ng iba na to guys. Ano tawag ito guys? Simbolin na naman natin to guys. Ang bagong symbol na to guys. Baka mawala tayo sa patong dito guys. No? Dito guys. Ito pa guys. Yung simbolin natin guys. May hapon sa inyo guys ha guys. Sana all. Ano to guys? Kalibog guys. Ano guys? Ano forma dito guys? Naglibog na ako dito guys. Ano iporma natin guys? Kuha tayo ng pattern guys. Aking sinasabi. At sa tuwing magpapaliwanag. Guys, ganun po guys. At sa tuwing Hello guys. Oh my god. Simbol natin guys. Sana all. Ganun siya dito guys. Sana all siya guys. Dito siya ilagay guys. Ano guys? Yung simbol niya guys. Sana all guys. Sana all. At sa tuwing magpapaliwanag, bigyan mo naman ito. Basta guys, ganun lang guys. Ganun lang kasimple guys. Yung symbol nito guys. Ganun lang kasimple. Bigyan mo na ito. Ganun lang kasimple guys.
Yun na guys, oh. Ganun lang kasimple guys, oh. Yung na-symbol natin guys, marami-rami na guys. Sana all. Ito na guys. Yan ang symbol guys. Sana all guys, sana all. Sana all. Dito pa guys, yung na-symbol natin kanina guys. Marami-rami na yun guys. Sana all na yun ni guys. At sa tuwing magpapaliwanag. Ito guys, oh. Yung kwarto natin guys, oh. Sana all. Sana all guys. Ito na guys. Wow, ganda. Ito naman sa kabila guys. Pariha lang forma dito guys, oh. Wow. Lamisa dito. Ano guys? Yung CR natin guys. Wow. Sana all. Sana all, sana all. Oh, ganda na guys. Sana all guys. Hindi to sa akin yung balay guys, ha? Boarding house to guys. Pabangan to guys. Ano guys, oh. Lagayan pa dito guys, oh. Wow. Guys, oh. Sana all. Pwede ilagay dito guys. Kahit ano. Oh. May ano pa dito guys, oh. Unawan guys, unawan. Sana all guys. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Love you all.